Просто там еще 2 игры каких-то или даже 3 было. Тайная комната была, я помню, на плойку. Вроде был Кубок Огня. И вроде еще был Орден Феникса, но он, блядь, вылетал на моменте, когда ты, блядь, дверь открывал. Охуенно. На плойке, вот я хуй знает, ну просто диски такие попадались. Слушай, а я помню, я как играл в Лего Гарика. Да, Вот. играл. Ну просто, ну, все Лего игры, которые были на тот момент, мы их, наверное, прошли с Егором. Потому что это ебать кайф. Они, во-первых, человые. И я не знаю почему, но вот. Точнее, я понимаю, наверное, почему, но тогда вообще не впадлу было просто ходить, вот это гриндить, уровни перепроходить, блядь. Тебе просто было в кайф персонажа открывать, бегать там. На 100% мы их все закрыли там. Каждую. Не, Лего по кайфу. Я бы сейчас вот мы скачали, как только пиратка была Star Wars, новый вышел Skywalker Saga, и мы что-то так задушились с ним. Это который этот? Что-то Новое. там Jedi Survivor. Не-не-не, Какой? просто Skywalker Saga, Лего игра новая. А, нихуя, кто-то еще выпускает Лего игры. Да, Я они думал, они выходят, их сдохли там уже. довольно... Не-не-не. Хотя не знаю как. Потому что конкуренция, блядь, пиздец там. Ну, они, скажем так, они свою нишу заняли и кормятся с нее активно. Хотя сейчас, мне кажется, это пиздец, блядь. Вот какой нахуй современному ребенку Лего, когда есть, блядь, мобильные игры, Fortnite, ну, блядь, бобаджи. Ну, кстати, Runners недавно досмотрел. О, что скажешь? Кайфовая. Музыка вообще балдеж. Вот охуенно, что эта музыка с каким-то патчем, ну вот с обновлением Edge Runners была добавлена в радио Киберпанк. Понравилось, что не успел задушниться. Вот, кстати, да, она закончилась, знаешь, ровно там, где нужно. Типа Мгм, разогналась мгм, там, где нужно. То есть там, блядь, к этому вопросов нет. мгм. И визуал прикольный. Ну, единственное, типа, я после того, как игру прошел, не, как сказать, я примерно уже понимал, чем все закончится. Ну да. Потому что, во-первых, там это идет до событий игры. Да, это я понял. И что еще? Ну и ты понял, что, во-первых, блядь, смешеры есть, вот эта вся хуйня. Ну и как Мгм. бы и похуй. Ну, Смешер Само... там пиздатый. Не то, что в игре, блядь. на Да, самом деле. вот бы он в игре из себя что-то представлял. Ну, это вот одна из проблем, что они не успели толком доделать игру, блядь. Так я вообще не понял, ну, Адама Смешера как босса, просто кусок металла пытается меня догнать. Так в Я том-то за и это время дело. спокойно бью ему ебало. Я не помню, каким я... А вы точно финальный босс игры? А, вот у меня был последний билд через одноручки вроде, ой, блядь, ну, через ближний бой, да. Мгм. И я ему просто, знаешь, он... Там у него несколько фаз, там сначала ему 20 вроде процентов надо сбить, или 15, потом он там куда-то улетает на вторые этажи, что-то хуячится. Я просто там, Там блядь... этих миньонов вызывает. Да, он... Ну, типа, знаешь, он вообще не успевал нихуя делать, и все. Угу. Да. И вот это там проблема с перекачем, она прям пиздец, на самом деле. Остро стоит в этом А у плане. меня не было, знаешь, проблемы с перекачем как таковой. То есть не было такого, что я его за одну обойму сбрил. Типа я наносил ему нормального урона как боссу. Просто он нихуя вообще не делал. Вот именно с точки зрения мувмента, там, пострелять в меня, например. Да, блядь, и вот как это в аниме показано, где он просто, блядь, Мгм. разведывает. Не Да, хватает. типа, Ну, ну, мужик, начни в игру играть, блядь. вот, блядь, серьезно. Потому что... Мне интереснее было до Смешера проходить, потому что я пошел на соло, я Мгм. Росаки в одно ебло штурмовал. И вот это было интересно, типа, я врагов быстро убиваю, очень. Но и они меня с 2 пуль Вот выносят на в этом парашке. плане тут баланс нормальный, на самом деле. Вот это было интересно попиздиться. Я думал, ебать, сейчас с Смешером я говна нажрусь. Потому что, Да. ну, я видел, сколько мне мобы снимают, типа, ага, босс мне вообще должен ебать. А это просто с тобой стоит, я Адам Смешер. Да, и все ты его, блядь, и пиздюливаешь, и все. Ну, сама история прикольна зато в Киберпанке.
Ну да, история мне понравилась, я кайфанул. История балдеж. Нету. Так она и... Единственное, все концовки друг на друга похожи, я не вижу особого смысла вообще в их вариативности. Ну там, если ты... Ну... Если ты этим доверяешь, блядь, Арасаки, то там пиздец концовка на самом деле, блядь. Нет, вот да, вот с Арасакой отличается, и все. Ну А а типа все остальные, остальные да, просто типа с компаньоном или без, и все. по факту, да. Не очень вот это мне понравилось. Хотя в Ну, целом сюжет зато балдежный. лайк за вариативность и за то, что, знаешь, ты там можешь там, с кем-то заобщаться и выйти на концовку, или Мгм. как еблан себя вести. Но вот если бы это все еще как-то допилили, А я еще, короче, блядь, когда моды себе ставил, я почему-то, блядь, себе в башке подумал, нахуй, что, ну, типа, если кучу модов наставить, то киберпсихоз будет как-то проявляться. Я пошел наебашил себе вообще всех модов, куда только можно, думал, а что, есть ну, мод на киберпсихоз, кстати. посмотреть, как он проявится. А потом уже, когда игру прошел, смотрю, там это, ну, уже обзор какой-то, это, мнение о кибере. Там чел говорит, так киберпсихоз не завезли в игру. Я такой, а нахуя? Я А, столько ну, денег на въебал самом на эти деле, моды. это может быть обосновано тем, что у тебя чип Джонни. Ну, хуй знает. Из-за этого. Ты уже киберпсих. Ну, грубо говоря, блядь. Кибер, В что каком-то бывает, смысле. Так что это может быть и из-за этого. И как бы я готов поверить на самом деле, блядь, в это. Поместить. Бля, мужик, ты в магические палочки веришь, а чё ты нахуй? Sebastian mentioned sneaking into the Ну, а чё? restricted section. Да. Perhaps he'll have an Вопросов? idea. Серьезный мужчина. Верит в магические палочки. Вопрос? Нихуя тут красиво, блядь. Мгм. А, анимешка классно. И персонажи прикольные, знаешь. Мгм. Не, мне прям понравилось. Доебов нету. Единственное, сейчас скажу, вот эта девка мелкая, помешанная на пушках, Да. это вот такой фан-сервис въебало просто. Это Sebastian, фан-сервис there you плюс are. кринж I was hoping to see you. небольшой. Да, I was да, in the да, Three да. Broomsticks after А patrol так в attack целом все and остальные saw what персонажи happened with классные. Rookwood and Да. Harlow. Not many students have Victor Мне Rookwood Даже понравилось. attention. статисты какие-то. Вот What was that водитель, all about? например, который единственный там в конце и выжил, по сути. Да, он нормальный. И он с нами I've потом по never квесту even met. свяжется. Perhaps he в mistook me for another 2077. student. А нет, со мной If не you say связывался. so. А, может, до патча, I won't кстати, press you играл. now, but you Ну, will have ну, to tell me maybe, what's going on at версию. some point. Maybe. You might need me. Хотя если ты качал недавно, то So, там она должна why быть were you последней. Я I недавно need to качал. find something это for Professor топ-квест. Fig, but it's in the restricted Мгм. section of the Может Может library. быть, я не успел как-то на He него can't выйти, get it условия himself? не выполнил. Да хуй He его. was Там called прикол away в by том, Black что at the я в last какой-то moment. момент что-то гуляю, I suppose I гуляю, could такой, wait to get a «Блядь, note from это him, but нажрание, раз этот знак, You want to э, show М. some initiative. Ну, понял. precisely. и You mentioned being кнопочкой clever enough там not to get caught in the restricted задеваю section. его, и там And I am. заставка из Meet me этой outside the самой library первой серии, где там tonight. киберпсих. And tell М. no one. Да, я понял. Ну и потом квест начинается, и What will концовка happen if we're боевик. caught in the В restricted бэке можно section? лутать, и Detention, no doubt. вида. But a word of caution or two will help. For one, Вот так. avoid Peeves, the poltergeist. Понял. Не, я Aside from не wanton выходил на это. destruction of Так что в property, этом плане he тоже loves прикольно. nothing more than telling on the likes of us. А так, мне How очень concerned should I жалко, be но about the я librarian? первый раз Madam прошёл, Scribner я doesn't take просто kindly to clandestine activities taking place amongst her Mhm. precious потом books. узнал, блядь, об So этом do all that you инциденте, can я to очень avoid her. сильно разочаровался. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may Ну, not be so lucky. Вот, вот последние часы я Thank you, душнил, Sebastian. честно I'll скажу. meet you later. Типа, сюжет проходить было интересно. Я начинаю заходить в башню на 35-м, что ли, левеле. У меня арена из 5 врагов. 3 из 5 я выношу быстро, без проблем, а 2 из них меня ваншотят и вообще не пробивают. Я так понял, я не докач. Я пошел качаться, я прям нереально See there? блядь, душнился. That's the door we need to Я reach. захожу, нихуя не поменялось And ровным those счетом. annoying prefects Я would love психанул, nothing more than скачал to rat нахуй on us to тренер, Scribner. So don't let them просто see us. распределил себе статы к Understood? I can 50 be уровню. sneaky. Ну, баланс, Let's go. чтобы не было Hold on такого now. бреда. Просто, There's a spell типа, you просто should такой The загуглил disillusionment charm. билды.
Good for Всё. getting places you're Пошел, not нашел supposed билд, to be. скопировал его туда, пришел, Cast нормально it and you'll пришел. appear А as так, little блядь, more это than a такая trick of the хуйня. light, just as long as you keep your Пиздец. distance and stay Не quiet. знаю. You mean I'll actually be Прям able to turn invisible? Something like разочаровался. that. It's not as foolproof as a Зато cloak, мне but those are понравилось, что там expensive. And есть spells, задел на spells are реиграбельность. free. Give it a Во-первых, try. концовки, во-вторых, просто билды. Но единственное, вот, кстати, самый длинный квест в самом начале, когда ты кьюбиком идешь этого котика. А, да, вот это классно. Там он настолько разнообразный, что вот если бы все квесты плюс-минус такие были бы, это Ну бы так, развил. ну так, мужик, это же журналистам на демке показывали. Ну да. Он должен был быть таким. Не, я говорю, в том-то и прикол, что ну, квестовая система должна была быть такой примерно. Но вот там большую часть потом просто нахуй вырезали. Там куча фишек еще, например, с клинками богомола ты мог, блядь, по стенам лазить, блядь. А, вот это прикольно было. Но там обосновали это тем, что им пришлось это, блядь. Чё только крашнулось? Silent as a grave. Там левел дизайнер это обосновал тем, что, блядь, у нас уже были, типа, готовые варианты, все, и пришлось бы полностью уровни переделывать только из-за этой системы энергетики. Ну и куча всего еще порезали, типа, погони, блядь, полицию. Всё просто. Ну, кстати, с полицией я нереально кринжанул, меня просто передоебало. I shall pretend I cannot see you. Это та игра, где я вообще не хотел связываться с полицией. Может, впадло было тупо. Это нереально. Больше вариативность с челиками, больше вариативности с твоим, типа, прошлым. Что по факту у тебя есть 3 пролога. Да, они прикольные, но потом они мало на что влияют. У тебя есть уникальные эти реплики. И... Blast. The librarian's still here. Quick, Но behind the всё равно bookcase. игрушка классная. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a Вот, distraction кстати, to draw геймплей, her с которого away. я не You задушнился, focus on это getting за the Джонни, key. блядь. I'll meet Чисто you outside of the дешево, чистое restricted мясо. section. Никаких левелов у врагов, блядь. Еще какой-то Wait, why do we залупа. need a key? Просто Isn't there a есть spell for пушка, this? есть враги, Hello, есть Homura. левел. Все, That's бегай, how I блядь, always used to парься. get in. Не But the душнись. librarian twigged that I knew the spell Вот and cast an охуенно было. И anti-Aloha музыка Mora пиздатая, charm когда on за него lock. проходишь. So now Вообще it's пиздец. just this key. But don't worry, I said I'd get you in, and I always Просто keep в my мясо word. летаешь, да. Trust me. Какие-то комментарии, шутейки, блядь. Потом, блядь, в открытый мир возвращаешься. О, тут черепок, я не смогу это пройти. А ты карты собирал второй? Не, я вообще почти не выполнял эти активности, я запушнулся. Я типа в Ведьмаке Is все someone there? вопросики закрыл в игре. Is that you, Мне Peeves? хватило Better. контента, I knew we hurt someone. Out with you! Я все делики плюс-минус нормально выполнил. Мне остались только скучнейшие заказы. И вот этот гринд карты. Ну, блин, делать им больше нихуя. Ну вот, я что для себя обнаружил на втором, это когда, не знаю, нужно прям читать описание, что там вообще происходит, и тогда плюс-минус интересно как-то. Я чё, бля, в библиотеку пришел или чё? Вот на тогда, я говорю, так можно с них. Хотя, Я и задушился. правда, Они разные, но Is someone одинаково there? душные. Is that you, Peeves? ну да, ну типа наш основной доход, блядь. По сути. А, я еще помню, ебать, этот. Мне, короче, дают заказ, типа. Вот, зайди туда и забери данные. Я захожу, забираю, выхожу, все нормально. Мне звонят, такие, а хули ты тут шороху навел? Ладно, я первый раз прощаю. Я, блядь, у тебя хоть где-то в условиях написано, чтобы остался. Я за... как заходил, That wasn't so difficult after all.
How to find that book? Ну вот там, да, кстати, на самом деле проблема с тем, если ты там в определенных билдах играешь, то загадывать Revelio. просто нереальная духота. А я вообще игнорю это. Типа, если стелса нельзя избежать, я не делаю. Если можно, все, я просто с пушки врываюсь, мне похуй. Я уже не в том состоянии, чтобы... О, игра просит от меня играть по стелсу, я буду хотеть по стелсу, блядь. Как по кайфу, так и буду. Но Вот, вот справедливости пока ради, там по стелс был кайфу не дрочить карту, я не буду дрочить. Ну да, я видел, там нетранер есть просто типа стелс классический, я видел. Ghost, Я помню, don't let her see вот, you. что-то пробовал как-то стелс. Ну, блядь, не до стелс, не до самурая, блядь, получился, но было охуенно. Вы можете кидать эти ебанутый урон наносить. А это ножи, которые, блядь, ты покупаешь? Ну, некоторые даются. Там нужно обилку просто вкачать, чтобы ты мог, ну, ножи кидать Ага, обычные, да? ага, да. И там вот есть нож, который дает чел, нож Скорпиона. Ну, еще там какие-то есть. Там еще же за вторички какие-то. Ты можешь себе просто ебейший шмот именно легендарные Should be in the золото clear now. No прокачать. need for us to Там be разные. skulking about. Не, в этом плане, блядь, вот So игру what очень, is it you've сука, been жалко. looking for? I'm looking for a cure to help my Так twin пиздёж. sister, Она и так Anne, неплохая. so that she can Причем return to хорошая. Hogwarts. Не, Because мне на самом Merlin деле в knows игре только everyone сюжет else has given up. понравился. Why do you think Сайды you'll find a и cure in the restricted section? финальный Does файт the Hogwarts именно с matron мобами. have Ну, nothing that can help все, out? все остальное, блядь, No, я we've задушнился, tried это параша everyone делать. from Nurse Blaney to Saint Mungo's. Супер But неинтересно. У меня, I can может, билд research еще on не my такой own. интересный No был. Я need to со concern снайпой играл. yourself with that right now. Ну, Let's хуй знает, ты focus же on what выбрал, you're after. исходя из того, что Which is тебе по what, кайфу. precisely? I'll know Мне it when I пока, see не, мне it. по кайфу со снайпой You're было being играть. awfully cryptic. Просто враги оказались нереально тупыми, блядь. К Вот сожалению. в этом плане, да, еще это... Не сказал бы, что интеллект у них какой-то прям пиздец. Они иногда так тупят, блядь. Мне кажется, если бы на бота Рому посадили, то бы лучше получилось. Хотя они не такие уж тупые, но все равно. Не, у меня прям тупые были. Я когда этого спасал, как он, Соул, Соло, из да. этих, из кочевников. Там, короче, типа, контейнер есть, по которому можно запрыгнуть. А, типа, ну, не с центрального заходить на базу, а там с контейнера слева какого-то. там, Ну, да-да-да. я просто стоял у этого контейнера, всех мобов на арене переебашил. Они сами по одному на меня выходят, и все. Who have we here? Вот в этом плане, да. Sebastian Solo and his new little Причем, знаешь, friend. типа, есть у них Out такое, exploring where they shouldn't be. нет у них Рома, блядь. Naughty, Вообще, блядь. naughty. Особенно, You'll get caught. мне кажется, вражеские Peeves, параметры, don't которые, блядь, I'm блядь, going to tell. I'm Два going to каких-то tell. говна на тебя I'm накинут, going всё, to ты успокоился. Не, у меня по-другому было. У меня, короче, ну, у меня на Oh, харде blasted peeve! нетранер I've got to постоянно stop him, or спамил at least горение. get to the Вот прям вообще librarian with a good безостановочно. excuse for all of Всё, this. и это всё, что они делают. Да, так... Не, типа, похуй, что он горение спамит и отхилю, но может и там блайнд How do I какой-то на know you меня won't go кинет. to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Короче, я со всей этой параши задушнился, плюс Now, баги. where's that damned Ну, короче, мне poltergeist только got сюжет to? понравился, и квесты или этих, I know just the spell to repair this armor. не Я говорю, знаю. я не помню, чтобы у меня прям баги были, но, бля, мне было охуенно. Не, у меня прям неприятные баги были. Такие, не то чтобы прям игру ломают, но погружение точно. Ну да, да. Вот и из-за этого... Repair. Она разочаровала многих. Хотя... У него ебейший был потенциал, блядь. Ну, и, потенциал вот был я- и всплыл. Я жду лично этот DLC. Там... Leviosa. Да, я видел пару месяцев назад было. Ну, Интересно, что это. ну посмотрим. Я его сейчас жду, пока это сделаю. Перепак на Атомик. Пойду его попробую. На Атомик там есть... Ну, этот... Девбилд мне впадло. Он там сломанный баланс, там... Мне впадло. Что ждем, вроде как уже есть этот релиз версия игры.
Ну, говорю, ждем, пока сделают нормально рабочий. Of course, traces Ладно, of я тогда ancient полечу, magic. короче. Не буду вас отвлекать от There must be игры. more to this room. That's it. Where might this lead? Бля, ну дали что-то какие-то пока это. Не, бля, прикольно, конечно, но все равно. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Potato. Stupid one. Incendio. Incendio. Revelio. Revelio. Levioso. Accio.
This must be the way forward, but to where? Accio. Nearly there. Best keep my wits about me.
Здорово. Сноук. Профессор Сноук. Сноук. Что-то хуй нельзя использовать. Или ты пидор? Говорю, аваду использовать нельзя. Ну и не надо. Не надо. Что, у тебя какой левел? Incendio. It is a book after all.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Я под кабинетом травологии. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Тох. А ты ключики находил уже, да? Летающие. О. Ну там этот квест в этот вторичный типа. Это, блять, ну летающие ключи, блять, чел. Не-не-не. Ну ладно, тогда не взял еще. Я понял. Accio. Revelio. Ебать, я легендарный шарф нашел. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Lumos. Revelio. Че? После. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Levioso. That was something. Accio. Incendio. Levioso. Good one. Incendio. Excellent form.
Incendio. Levioso. Accio. You'll get it! Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Protego! There goes my wager. Protego! Incendio! Levioso! Levioso! Protego! Stupid! You're better than that! It's free go. Mind the one! Hey. Act like a winner! Бля, только не говорит, что сейчас... Don't shy away now. Levioso! Accio! Protego. Levioso! Accio! Incendio! Some big hits that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages.
А. Совсем пиво, блядь, уже, Егор, блядь. Что я не понял, как тут стелс, блядь, работает. Они тебе в заклинание там анивей палят. Что с кем? Блядь, не понял. То есть замок, который висит на библиотеке, просто так в эту, блядь, запретную зону мы можем. А сундук, блядь, в условном толчке, блядь, это нет, мужик, это пиздец. Блядь, ебать, я тупой в натуре. Там было написано взломать. Не, я понял, чем я тупой. Ну типа, как ты ключом, блядь, взламываешь? Ты, блядь, просто открываешь. Я вот на чем попался. Понял? А? Блять. Да там Егор на Твиче сейчас турик смотрит и зашел на стримеров, просто это пиздец. Вот по сиськи в пол экрана, блять, вебка, блять, литерали процентов 40-50 занимает экран, и там просто сиськи. Огромные такие, прям, блять, добротные сиськи. Так она на геймпаде, походу. А, нет.
Вот я посмотрю, как она играет, блядь. Вот просто я нахуй сейчас брошу нахуй. Вот это бля, Тох, ты бы, я тебе сейчас фотку скину. Да надо. Да блять. Да в смысле не надо, блять? Да блять, я хочу, чтоб... Я просто хочу, чтобы ты посмотрел. Да-да, не хочешь. Че, блядь, женщин боишься, Антон? Что с тебя скинул, блядь? Ты просто смотри. Twitch. Да подожди. Просто... Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Она по-любому на хилах How играет. thrilling it is to have everyone back together again. Танк. Ага. This year will be filled with enchantment and На excitement, рейтинг but the играет. Ну, most щас important посмотрим. thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Не, Тох, чекай. Now then, today we will be acquainting Там- ourselves with the там, mellifluous блядь, tuber known Ох. as the mandrake root. Accio. Тут Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Тох First, на ком let's она protect пока our играет. ears. Посмотрим, как она играет. Сколько у нее просмотров? Now, 400 everyone, челов сидит grip тупо. their mandrake by the tendrils and give it Это a хорошо firm для tug. овера. Просто... Реально. Интересно, у меня класс Свет так реально поставлен. Quickly! Take your mandrake in the new pot and cut down the coral! Нет, не делал. Ты, блядь, The soil should Она на envelop бронзе you играет like a или warm, чё? dirty blanket, Ты видел, putting да, the там вдову? mandrake right at ease. Ой, ой, вы... Reparo! Все понятно, блядь. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our Не, potting у него tables. таких сисек You can не all было. get... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be И rather баллы difficult to красивые. get a grasp of. И вот, понимаешь, челы это смотрит, играет она отвратительно. Actually, I enjoyed it. I couldn't Да о help чем but с ней catch your пиздить? enthusiasm. How kind of you. Включи It ты seems just you're already chatting и все, taken to блядь, herbology или... like a mandrake to fresh soil. Стрими. Now, as I mentioned, next Ой. we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Ну просто вот, Wonderful. знаешь, A prepared если student is твой bound to основной bloom. заработок это I've arranged for you Twitch, to ты have your own стримишь в potting table Overwatch, here ты in the стример по classroom. Overwatch. Wasn't easy to И spare ты one on никак не such late хочешь... notice. Plant the seeds there now, and you can Ну return to да. harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ебать. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy,
or roses? Dittany's restorative properties make Не, и it твой a вот vital ingredient основной in the контент в Wiggenweld Overwatch potion, ты as you all should know абсолютно from ни хера Professor в плане Sharp's скилла не class. делаешь, что и просто за счет Pardon сисек me, выводишь, Professor. что, блядь, What am I supposed to реально do для with the Dittany гейм-сообщества, seeds? блядь. Your part in all this floral alchemy is Ну, прикинь simple. просто, сколько Take the талантливых seeds to парней, your в potting принципе, в table, игры, да, plant them, играют. and then wait for harvest time. Или тех же женщин. Ну, которые просто играют, блядь, без вебки, играют намного лучше, блядь, и челам это не интересно, им интересно смотреть на сиськи. Well done! Мало ли. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we Который branch на них out? лечит. Introduce you to a Ну, different блядь, sort of даже flora, не the пытаюсь, Chinese блядь. chomping cabbage. You'll find that some plants Да. are better suited to uses outside of a cauldron. Интересно, у The нас cabbages какой do смысл get играет? testy Такое without ощущение, будто она something to мышкой, chew. блядь, еле двигает. Fortunately, Точнее, I такое have ощущение, a будто она dolly вообще for не them to двигает, а gnaw только on. ВСД, блядь, Here, и dear, все. and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge очень leading out of this странно. room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Топ Hogsmeade the other day. software developer, Nice to meet you. чё у него в I'm описании Leander. там написано? I'll be showing you the Chinese Какой chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Геймер, стример. Ладно, был модул. Ну, модул-то Nice work in понятно. defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Она Sebastian. разработчик, блядь, And he's софта. good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Серьезно. Oh. Well, thank you. I nearly put Так, Sebastian ладно. in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Weak Griff. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of the... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Я говорю, They'll do пока the только rest. не понял, как тут стелс работает. Знаешь, ну какой замок уровень 1? Иди в пизду, а. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Вот я не Mum понял. planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Да нахуй Did тут save стелс everything вообще Novi, but they сделали? left her honking Прям daffodils потом in tatters. корявенький, реально. Vicious little bastards, aren't they? My Ладно. kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... У него Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Егор, Dogweed and deathcap has дай more of them, if you're keen. Подинского. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the Вкуснее idea. просто. Anyway, we probably Не, ought to ну head в моем back to сейчас жизнь class. закончилась просто. Take your time. Там I'll есть see you back in еще? class. У тебя нету? Revelio. А у тебя много? Ладно, оставь себе. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton.
ебать в этих I сундуках tended to денег, the 6 Chinese штук. chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Revelio. Those mandrake are really relishing their new pots. Only cost. I should think, Professor To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Kindness and... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. My family has been sorted into labor for Wish I could have studied here when it was Off on another adventure, are we? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see,
We were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Anyone been to Albert's shop lately? I'm always looking for him. Powers should be catching I'd be curious about a beautification potion. What? Not for me, Moonlight. For a friend of mine. Revelio. Accio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Accio. Incendio. Revelio. Lumos.
Accio. Levioso. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Бля, ну слотов, конечно, я ебал тут, блядь. Ну я вот... ну, Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Levioso. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Ебать, Incendio. инсендио урон наносит. Lumos. Инсендио пиздец урона дает. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Lumos. Нет, все-таки пизделовка тут вот что-то в ней есть. Вот, ну, да.
Ну вот мы типа тоже, блядь, дохуя какой особенный, видим следы древней магии. Бля, ну дешевый ход на самом деле, знаешь, блядь. Есть Have you магия, found есть, anything блядь, to древняя магия. prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. Only teasing. We had an arrangement. Ah, thank goodness. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Revelio. 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 Lumos. Бля, мне чё в этот тэп заходить сказать, блядь. How nice to see you, my young friend. Lumos. Incendio. Lumos. If it isn't the treasure hunter. Still can't believe you found that old uniform. A valiant and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps.
dear, do mind the tiles. Some of them can be most potent. Accio. Revelio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ой, ебать, у меня, блядь, 3000 денег. Revelio. А, то есть ты с этих 500 стабильно лутаешь, я так понял. Очень приятно. I've always said that travel. I cannot do this for all eternity. If I could undo. Revelio. Not what survives the reign of this headmaster. Lone calf in charge.
Not a one of them deserves more than a tea. Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Revelio. Так, тут же блока еще. Да, были, блядь. Вроде как. Bit of snot on your nose. Только знаешь, чего я еще не понял? То, что вот то, как именно мы тут заклинания, блядь, учим. Нам чел сказал, типа, бля, используй, типа, стелс заклинания, мы такие. Ладно. Да. Ну, просто, блин, мне кажется, что это же пиздец сложно. Прикинь, мне ж нужно, блядь, на постоянке поддерживать, блядь. По сути. Это состояние, блядь. Ну. Ну да. Есть. Да.